আজকে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যানিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি। তোমরা মেডিসিনে অ্যানিমিয়া পড়েছো, কিন্তু অ্যানিমিয়া ইন প্রেগনেন্সিতে আমরা আলাদা করে পড়াই এই কারণে it is it is the most common medical disorder that is found in our tropical country. এটা হচ্ছে মোস্ট কমন মেডিকেল ডিসঅর্ডার। যত মেডিকেল ডিসঅর্ডার আছে, ডায়াবেটিস বলো এ বলো, তার মধ্যে অ্যানিমিয়া হচ্ছে সবচেয়ে কমন। বিকজ আমাদের ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে প্রেগনেন্ট মাদার অলমোস্ট হিসাব করে এখন দেখা গেছে 60 to 70% pregnant mother starts her pregnancy with anemic condition. Whatever it may be very mild, but there is a anemic condition. During puerperium, its percentage usually increased. In social obstetrics, we try to make it below 30% in our country. So anemia in pregnancy is our subject today. Next slide. Definition: anemia defines as the reduction of hemoglobin mass below the critical level. We all know that we have the hemoglobinometer in the ward. After passing the examination, you have to estimate the hemoglobin in every pregnant woman at the time of admission. It is the mandatory procedures. So it is the estimation of hemoglobin mass by which we identify whether the patient is anemic or not. Normal hemoglobin level of women is 12 to 14 gram %. It is normal, but up to 11 gram %, we usually, in our country, we accept it as a normal level. According to WHO, hemoglobin level of 11 gram % and above is considered normal, but due to hemodilution values less than 10 gram per deciliter is considered an anemia in pregnancy. এই 10 to 11 এই পোর্শনটাকে আমরা ভেরি মাইল্ড বলি। আমরা সাধারণত we are not very much annoyed if she is between 10 to 11. But below 11, below 10 or below 9, we should go a thorough examination. What is the cause? What is the deficiency that causes the anemia? What are the type of anemia? This all has to be investigated. The hemoglobin level at below 9 gram % requires detailed investigations. The incidence of anemia in pregnancy, যেটা আগে বললাম, is widely from 40 to 80% in tropics, 10 to 20% in developed countries. Anemia is responsible for 20% of maternal death. Maternal death, we are very much concerned about the maternal death. You know that it is the most important indices of the development of a country. In our country, it is now below the 100, but in our state, it is gradually, last 2 years, it increases about 104, but one year maternal death. So, the most common cause of maternal death is, one is that of the hemorrhage, and it is associated with the anemia of the mother, because mild hemorrhage may cause death of the mother. Second is the sepsis, and third is that of the convulsive disorder or hypertensive disorder in pregnancy. Degree of anemia, it is very important. If it is a mild, we must take a different course of action, but if it is a very severe, we have to go for the, according to the severity of the disease, the treatment varies. এইটাই সাধারণত ধরা হয় ওয়েট যেটা 10 to 11.9, that is up to 11 it is mild, 7 to 10 that is 9.9 it is moderate, below 7 it is severe, below 4 it is very severe. এই একটা this one classification তোমাদের মনে রাখলে যথেষ্ট। if you can remember and tell in the examination, the other some ICMR in India, they usually differentiated it from 8 gram to 11, that is mild, 5 to 8 it is moderate, and less than 5 it is severe. আর CDC, Central Control Disease যেগুলো করে, তারা যেটা করে, they less than 11
gram% in the first and third trimester, second trimester it is 10.5. Because second trimester it is the hemodilution portion is mostly occur. Third, forest slide. Classification of anemia in pregnancy. একটা জিনিস মাথায় রাখবে, keep it remembered that iron deficiency anemia is the most common anemia in our country. But you must know the other causes of anemia so that during differential diagnosis, you can accurately diagnose the iron deficiency anemia or other causes of anemia according to the treatment. Iron deficiency anemia একরকম treatment, other deficiency বা other cause of anemia, সেই জন্য ক্লাসিফিকেশনটা একটু ওভারঅল জানতে হবে। Physiological anemia in pregnancy, pathological, there are different types of pathology, different deficiencies, that is iron, folic acid, vitamin B12, protein deficiencies, hemorrhages, that is acute, that is bleeding in the early months or late months. In the later months it is called antepartum hemorrhage, APH, and chronic hookworm infestation, there is chronic bleeding piles, etc. Hereditary thalassemia, sickle cell anemia, hemoglobinopathies, other hemoglobinopathies, hereditary hemolytic anemia, RBC membrane deficiency, spherocytosis, bone marrow deficiency, there is aplasia or bone marrow hypoplasia, that is defective in the formation of the normoblast. It is, you know better than me in the physiology how the RBC is formed, the defective formation of the RBC, and that is anemia in infection, malaria, tuberculosis, kala-jar. These are very common in our tropics countries, and anemia, chronic disease, renal or neoplasm, and hematological malignancies like leukemias and lymphomas. These, the classification, this 7, 8, 9, these are very rare, but you must, if you get a question, long question in the examination, you have to classify the whole anemia in pregnancy, the causes, because these are rare causes, may happen sometimes in pregnancy. But the most common cause is that the physiological anemia and the deficiency anemia in the first two rows. Physiological anemia, why it occurs? Causes: hemodilution, plasma volume increases about 44 to 50% during pregnancy, but the RBC volume increases 20 to 30%. So there will be a relative deficiency of RBC which causes the hemodilution, and this hemodilution leads to the anemia of the pregnancy. It is a physiological anemia, and values return to normal after 6 weeks. Negative iron balance, there is huge requirement of iron because of mother, because of growing fetus and placenta. This requirement may not sometimes meet with that of the only dietary intake of the iron, so sometimes supplementary iron is required. And criteria, hemoglobin is hemoglobin. This is the most primary criteria, 10 gram or 11 gram, whatever it may be. The RBC, that is 3.2 millions per cubic millimeter, and packed cell volume is 32%, and other normal morphology RBC with central pallor in peripheral blood smear. It is a just in the smear you will get this. In daily intake of dietary iron is 50. If this 15 milligram of iron is required, can replenish the daily loss of about 1.5 milligram, because the absorption of iron in our country is very low than that of the other countries, Western countries, because of few reasons. I will explain that later. But this 15 milligram iron is required in the second half of pregnancy. It is not required in the first half of pregnancy. When the fetus grows and the placenta grows and the maternal tissues are usually RBC and other things grows, this requirement is usually exponentially rises. Iron requirement, total iron requirement in pregnancy is 1 gram. This you have to remember. And 300 milligram for the fetus and placenta, 500 milligram for the maternal requirements, and 200 milligram for obligatory loss. In our tropics countries, there is a great sweating. In sweating, iron is usually lost, and some other reasons in the our tropics countries, the obligatory loss is high. Most of the iron requirements in the second half of pregnancy, that is 7 to 15 milligram per day, considering 10% in if the dietary habit and lifestyle is normally maintained,
this iron absorption may increase up to 20 to 30%, but in our country it is not more than 10%. So we required 7.5, 70 to 150 milligram of elemental iron. Dietary iron cannot meet the requirements, so supplementary iron is required. This is important in our country. Why the anemia is so prevalent in our country? Causes of increased prevalence of anemia, pregnancy in tropics in our country. It is not so much evident in the western countries and the non-tropical countries. Why it is more? Because before pregnancies there are some cause, and during pregnancies. Faulty diet. We are taking diet with high oxalate and phytates. These are usually combined with that of the iron, and it hinders the absorption, and this will cause a faulty dietary effect. Absorption of iron is faulty absorption due to intestinal infestation. Hypochlorhydria is there, sometimes there may be. Iron loss is increased in our country because of repeated pregnancies. Hookworm infestation, you know, it is a very common. There are two types of hookworm, right? Ankylostomum duodenale and Nicator americana. Ankylostomum duodenale usually sucks more blood than that of the Nicator americana. That is 0.5 to 2 milligram of iron per day. There may be loss, and loss to the excessive sweating and chronic causes like malaria, dysentery, etc., repeated pregnancies, menorrhagia, excessive bleeding. Usually menorrhagic patient in our country, আমাদের মা এবং বোনেরা অনেক সময় সেটা কনসিল করেন, হ্যাঁ ঠিক আছে একটু ব্লিডিং বেশি হয়, লজ্জা পান, বিকজ অনেক সময় আমরা দেখেছি frequently we face some patients with a severe anemia due to menorrhagia. They concealed it, and when they came into the hospital, it appears that 4 gram hemoglobin. সেরকম ভাবে অনেক সময় ইয়ে করে। আর ডিউরিং প্রেগনেন্সি কি হয়, increased demand, you know, that there is an increased demand in the fetus and other things, and if there is twin pregnancies and other causes like this where the iron requirement is increased, then it will be more evident. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে inadequate diet হয় অনেক সময়, তারপরে decreased absorption হয়, এগুলো সমস্ত কজগুলো তোমরা diminished মেটাবলিজম, যেমন ইউটিআই হয়। আচ্ছা, প্রি প্রেগনেন্সি অ্যানিমিয়া যদি থাকে তারও হতে পারে, মাল্টিপল প্রেগনেন্সি। এগুলো কারণগুলো হচ্ছে প্রেগনেন্সির সময় এবং প্রেগনেন্সির আগে, এই জন্য আমাদের দেশে এভিডেন্ট। পরের স্লাইডটা, পরেরটা। এই আয়রন অ্যাবজর্পশনটা বেশি বলবো না। আয়রনটা ইট ইজ ইউজুয়ালি ফেরিক ফর্মে অ্যাবজর্ব হয় না, ফেরাস ফর্মে তোমরা ফিজিওলজিতে এটা ভালো করে পড়ে নেবে। অনেক সময় আয়রন অবজর্পশন সাইকেল অনেক সময় শর্ট নোট দিয়ে দেয়। It comes into the duodenal mucosa and it transformed into the ferrous form and then absorbed. It remains in the endothelial cells and it then absorbed again into the bloodstream, or sometimes it is stored into the liver by heptacidin. Heptacidin is usually block the iron absorption. যদি বেশি লিভার রিজার্ভেশন হয় তখন এটা ব্লক করে অ্যাবজর্পশন, তখন আবার এপিথেলিয়াল সেল থেকে এটা এক্সক্রিটেড হয়ে যায়। এটা তোমরা ফিজিওলজিতে ভালো, আমার থেকে ভালো জানো। পরের স্লাইডটা দেখি। পরের স্লাইডটা একটু বেটার করে দেওয়া আছে যে ফুড থেকে দু রকম আসে। There are two types, non-heme iron and heme iron. Heme iron is animal iron. This heme iron is directly absorbed by the non-heme iron is usually cytochrome দিয়ে, it duodenal দিয়ে, it usually transformed into the ferrous form, then it entered into the intestinal wall and then go to the liver by heptacidin. Heptacidin is the control by check mechanism that causes the iron absorption, iron toxication, iron increased absorption is usually prevented, and it goes into the cycle, and serum ferritin it usually used as a utilization for the RBC formation, that is hemoglobin formation. তারপরে slide, iron deficiency anemia. Symptoms, this is very important. What are the symptoms? In the iron deficiency anemia, in the early stage, the symptoms are very vague. So it is a very much diagnosis is done rather than by science or by investigation, rather than by symptoms. Early symptoms is very vague symptoms like lassitude, dyspepsia, weakness, tiredness,
difficult to concentrate. These are the few symptoms, giddiness, and signs are very important. Pallor, where you have to demonstrate the pallor, you must know. In the clinical examination, you have to show the how to demonstrate pallor, glossitis and stomatitis. Edema of the associated edema is due to associated hypoproteinemia. The pregnancy there will be maybe edema and there may be a chance of preeclamptic toxemia, that is high blood pressure and soft systolic murmur in the mitral area due to increased blood volume. Eta hochte pare. Laboratory investigation. What are the laboratory investigation? কিছু বলছো? হ্যাঁ, কিছু কোয়ারি থাকলে বলো, কিছু বুঝতে না পারলে। ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন আমরা সাধারণত করি, উই ইউজুয়ালি দ্য ল্যাবরেটরি কেন করি? হোয়াট ইজ দ্য ডিগ্রি অফ অ্যানিমিয়া, 1 নম্বর, 2 নম্বর টাইপ অফ অ্যানিমিয়া অ্যান্ড দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া। দিস থ্রি থিংস উই হ্যাভ টু নো। সো ডিগ্রি অফ অ্যানিমিয়া ইউ নো, আমি ডিগ্রিটা আর বলছি না, আগেই বলা হয়েছে। আগে হিমোগ্লোবিনটা করে তুমি ডিগ্রিটা দেখবে। এইবার হচ্ছে টাইপ অফ অ্যানিমিয়া, তাতে পেরিফেরাল ব্লাড করলে, স্মিয়ার করলে, আয়রন আরবিসি ইন্ডিসেসগুলো দেখলে তোমরা জানো এগুলো ফিজিওলজিতে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ, হোয়াট ইজ দ্য আরবিসি পার্সেন্টেজ, পিসিভি, mean hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, mean corpuscular hemoglobin, তারপরে তোমার মিন কর্পাসকুলার ভলিউম, এগুলো জানতে পারবে। আয়রন প্রোফাইলের মধ্যে এগুলো তোমাকে জানতে হবে। একটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেরাম ফেরিটিন। ইউজুয়ালি উই stamped it as a definite diagnostic criteria for the iron deficiency anemia. If it is less than normal, so we stamped it as the iron deficiency anemia. Causes of anemia, you have to examine the, if there is any malaria, hepatosplenomegaly, if there is hookworm infestation, these are the causes. Is there any piles or hemorrhoids or gum bleeding, any hemorrhagic features? These are the causes you have to estimate by examination or investigation, like stool examination, urine examination, chest X-ray, fractional test for the gastric acidity. Hypochlorhydria is one of the cause, because hypochlorhydria prevents the iron absorption, and estimation of serum protein. Hypoproteinemia is also a major cause in our country, because most of the women suffers from the hypoproteinemic state. And bone marrow study, it is very rarely done. Sometimes it has been done. The aplastic anemia, hypoplastic anemia, Calazar. These are the few diagnostic procedures where we need the bone marrow sampling. Next slide. Complications of anemia. What are the complications? During pregnancy, preeclampsia is a very related component. Hypoproteinemia and malnutrition. And there may be, you know, that hemoglobin level is very low. The heart has to work a very rapidly, stroke volume and as the heart rate will be increased. And if it goes beyond the function of the heart, beyond the activity, beyond the ability of the heart, there may be a chance of heart failure. Or intercurrent, any other intercurrent infection like malaria, Calazar, tuberculosis, and preterm labor may occur. During labor, uterine inertia, but labor is usually short. Why? That there will maybe a preterm and small size of baby. Labor is usually normal delivery, and it is not a very prolonged labor. Multiparity is the cause. Postpartum hemorrhage is real threat. After postpartum hemorrhage, you know, if the patient goes in labor with a 7 gram hemoglobin or 6 gram hemoglobin, and if she bleeds a little, suppose 20 to 30, 200 to 300 milliliter of blood, it is not a definition of postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage, by definition, it is a loss of 500 milliliter, but there is less blood loss may cause the heart failure of the patient. And this is the real threat in the postpartum period. Cardiac failure due to accelerated, this is already, and there may be shocky features, tachycardia, dyspnea, air hunger. These are the features of shocks. Puerperium, that is puerperal sepsis, subinvolution, poor lactation,
peripheral venous thrombosis. These are the cause effect of may occurs. Pulmonary embolisms, risks of patients may be due to surgery. এগুলো আর অত 12 উইকস পরে জন্য তারপর প্রেগনেন্সি ডিউরিং লেবার এগুলো হতে পারে। এবং কোন সময় সাধারণত মারা যেতে পারে ডিউরিং 30 to 32 উইকসে, সেই সময় ভলিউমটা বাড়ে। ডিউরিং দ্য লেবার, বিকজ অফ লেবার ইজ এ কন্ডিশন where there is a tremendous pressure on the heart and there may be a chance of heart failure. Just after delivery, there is return of the blood volume into the heart and overloaded of the pulse, and during PPM due to sepsis. আর effects on the baby কি হয়? low birth weight babies হতে পারে, intrauterine death হতে পারে, preterm labor হতে পারে। ইউজুয়ালি একটা জিনিস তোমরা পেডিয়াট্রিক্সে পড়বে যে মাদার যতই অ্যানিমিক হোক না কেন, the baby usually born with that of the normal hemoglobin because he procured the iron from the mother. Still the mother is very with iron deficiency, but there will be a gross deficiency of iron storage in the fetus, and this may cause of iron deficiency anemia, evident of iron deficiency anemia after 3 months or 6 months after the delivery or itself. Treatment, ever treatment e chole esche prophylactic, proper birth spacing of the mother, at least 3 years, 2 to 3 years gap. Iron supplementation, তুমি জানো যে এখন আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন নন প্রেগনেন্ট মাদারদেরও দেওয়া হয়। ইট ইজ এ সোশ্যাল পরে বলবো সোশ্যাল কতগুলো ব্যাপার আছে সেইটার দেয়। সাধারণত নন প্রেগনেন্ট মাদারদের যারা কিনা বিফোর ম্যারেজ অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডে উইকলি আয়রন থেরাপি এখন একটা ন্যাশনাল প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেটা করা হয়। আয়রন যাতে তার ডেফিসিয়েন্সি অবস্থায় না থাকে সেই জন্য তাকে ওই 60 মিলিগ্রাম অফ এলিমেন্টাল আয়রন অ্যান্ড 1 মিলিগ্রাম অফ ফলিক অ্যাসিড, অনেক সময় 500 মিলিগ্রাম অফ ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। ডায়েট উইল বি রিচ ফর্টিফাইড এগ, মিট, গ্রিন ভেজিটেবলস এগুলো খেতে বলতে হবে ডায়েটের মধ্যে। আর তারপরে ট্রিটমেন্টে কোনো হুকম বা যদি থাকে বা ম্যালেরিয়া বা যে স্পেসিফিক কোনো ডিজিজ থাকে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। কিউরেটিভ কি হচ্ছে? কিউরেটিভ সোজা কথা যে তার যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আছে তাকে আমি কারেকশন করব। তার 4টে প্রসিডিওর্স আছে। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে কি হয়? ওরাল থেরাপি, প্যারেন্টাল থেরাপি অ্যান্ড ব্লাড ট্রান্সফিউশন, এই 3টে তোমাদের মনে রাখতে হবে। পরের স্লাইডটা ওরাল থেরাপি, এখানে অনেক কিছু লেখা আছে। ফেরিক সালফেট ইউজুয়ালি 60 মিলিগ্রাম অফ এলিমেন্টাল আয়রন, সাধারণত 200 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দেওয়া হয়। এইগুলো উইথ দ্যাট অফ দ্য ফর্টিফাইড উইথ দ্য ফলিক অ্যাসিড, সাধারণত 180 ডেজ ও আগে দেওয়া হতো 100 ডেজ, সাধারণত সেকেন্ড হাফ অফ দ্য প্রেগনেন্সিতে এটা কন্টিনিউ করা হয়। দিস ইজ এ রুটিন প্রসিডিওর্স ইন আওয়ার কান্ট্রি ইরেসপেক্টিভ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি প্রেজেন্ট অর নট। এই আয়রন থেরাপিটা দেওয়া হয়, এই আয়রনটা সাধারণত করা হয়। এবার থেরাপিউটিক যখন হয় তার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে, ইফ হার প্রেগনেন্সি ইজ নট ভেরি মাচ অ্যাডভান্সড, so iron therapy may be started with a double or triple dose with that of the so that the correction of the anemia can be corrected. Yes, there are some iron deficiency এগুলো মেডিসিনও তোমাদের পড়ানো হয়, যে ড্রব্যাকস যেগুলো আছে, ইনটলারেন্স হতে পারে, তারপরে তার কমপ্লেন্স না থাকতে পারে। she may not take it regularly, she may take it faultily with tea, coffee, these are the so that the iron absorption is not harm. There may be an intestinal infestation, there may be intestinal disease, so that iron absorption is, so that are the drawbacks of oral iron therapy. So response of the therapy, usually after 3 weeks there will be rise of hemoglobin, and the first sign of rise of hemoglobin is that of the rise of reticulocyte. Reticulocyte increase is the first sign of iron deficiency anemia has been corrected, and patient will say that she is clinically feeling better than that of the before. এগুলো হবে। কজ অফ ফেলিওর অফ ইমপ্রুভমেন্ট, ইমপ্রপার, এগুলো একই কথা বলা হচ্ছে। ইমপ্রপার টাইপিং অফ অ্যানিমিয়া তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারোনি, হয়তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি ছাড়া অন্য কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে, অ্যান্ড নন কমপ্লায়েন্স হচ্ছে পেশেন্টের, ইনহিবিশন অফ এরিথ্রোসাইটিস বাই সাম ইনফেকশন হচ্ছে, সেই জন্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওরাল থেরাপি সেরকম কিছু নয় যদি তার কোনো অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন থাকে। সেকেন্ড স্লাইড, তারপরেরটা। এবার প্যারেন্টাল আয়রন থেরাপি কিন্তু এখন খুব ইউজ হয়। আমরা যারা একটু থেকে এসেছি, বড় হসপিটাল থেকে এসেছি, বা এখান থেকে এখানেও আস্তে আস্তে বড় হসপিটাল হবে, আয়রন থেরাপি কিন্তু একটা রুটিন ইউজুয়ালি ইউজ। আমি আরজি করে ছিলাম, আমাদের প্রায় আমরা সেটা প্যারেন্টাল, বিকজ
Parenteral therapy, one of the advantage of parenteral therapy, it is sure that there is no chance of any complaints of the patient. Patient খেতে ইচ্ছা করলো না, খেলো না, ফেলে রেখে দিল, এই জিনিসটা সম্ভব নয়। তাকে টোটাল ডোজ আয়রন থেরাপি করা হয়। সাধারণত আজকাল আমরা টোটাল ডোজ আয়রন থেরাপি করি, তার একটা ফর্মুলা আছে, গাজলানি ফর্মুলা বলে, তোমরা হয়তো শুনেছো 2.4 ইন্টু কেজি অফ বডি ওয়েট, এটা লেখা আছে এখানে। সেটার সঙ্গে তোমার আয়রন যতটা হিমোগ্লোবিন ডেফিসিয়েন্সি সেটা গুণ করে যতটা হবে তত মিলিগ্রাম দিতে হবে। বুঝতে পারছো তোমরা? না আমি বলেই যাচ্ছি, তোমরা বুঝতে পারছো না? হ্যাঁ বলো, কিছু রিয়াকশন করো। ফর্মুলাটা বুঝতে পারছো? 2.4 ইন্টু ওয়েট ইন কেজি আর হিমোগ্লোবিন ডেফিসিয়েন্সি, তুমি তাকে 14 গ্রাম হিমোগ্লোবিন করতে চাইছো, তার আছে 7 গ্রাম, তাহলে 7 গ্রাম ডেফিসিয়েন্সি আছে। এই তিনটে গুণ করে যেটা হবে ধরো সেটা হলো 750 মিলিগ্রাম প্লাস 500 মিলিগ্রাম টু রিপ্লেনিশ হার আয়রন স্টোর। তাহলে 750 প্লাস 500 মানে 1250 মিলিগ্রাম তাকে আয়রন দিতে হবে। এই টোটাল ডোজ আয়রনটা উই ক্যান গিভ by some formulated iron formulas. Usually there are 2 to 3 types of iron formulas. Iron dextran এখন আর ইউজ হয় না। The iron sucrose is the most safe and usually we give. The only problem, iron sucrose usually cannot be given more than 200 milligram per sitting. So you have to give in multiple sitting by sodium chloride. And most recent one is the iron carboxymaltose. Carboxymaltose we can give almost 1 gram iron in a single sitting. So these are the 3 parenteral uses treatment we can give, and it's assured that there is no question of any intestinal difficulties, so that absorption cannot be occurred by this can be bypassed. And second is that of the iron compliance, patient is not taking the iron, you get admitted the patient into the hospital and give the parenteral iron. But there are some difficulties if there is any allergic reaction, if the patient is very in advanced stage, because it also takes 3 to 4 weeks time to for the rise of hemoglobin. So if it is a very advanced stage, suppose the patient came with 7 gram hemoglobin at the time of 38 weeks of pregnancy. So there is no use of oral iron therapy, there is no use of parenteral iron therapy. You have to correct the iron therapy with that of the by blood transfusion. তাই তো? সো যখন তোমার ওইটা ওরাল আয়রন এবং ওইটা প্রত্যেকটাই 3 সপ্তাহ সময় লাগছে, তোমার 38 উইক্সে তোমার কাছে আউটডোর একটা পেশেন্ট এসছে, তার হিমোগ্লোবিন পাচ্ছ আর 6.5 গ্রাম, তাকে তুমি আয়রন দিলে লাভ হয়? তার আগে তো তার লেবারে চলে যাবে পেশেন্ট। সো ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট দ্য হিমোগ্লোবিন উইথ অনলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন। ব্লাড ট্রান্সফিউশনটা এখানে বলা আছে, অত লেখা যেগুলো আছে মনে রাখো। প্যাক সেল ভলিউম ইউজুয়ালি ইউজড because we should not, because patient have a no volume deficiency. If you overload with that of the whole blood, that may cause heart failure. So pack cell volume, and there is the option of sometimes we usually use that of the exchange transfusion after removing of some of the blood or fluid from the mother body and exchange that with that, so that cardiac overload never occurs. But it usually have to take in a very sophisticated institution. In all institution it is not available. So treatment এইটুকু মনে রেখো, if the patient comes early and if it is in mild degree, you have to give trial of oral. You have to assess after 3 weeks whether it is improving. If not improving, you to reassess the patient whether any other cause is there or any cause that causing the hindering of the iron absorption or thing, and you can consider alternately the parenteral iron therapy. Calculationটা বললাম, এইটাতে যদি না হয় তাহলে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেবো, স্পেশালি ইন কেস অফ লেট trimester of the pregnancy, because 34, 30, 36, 37, 38 weeks we have no other option other than that of the blood transfusion.
পরের স্লাইডটা এই যেগুলো লেখা আছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন, আমি যেটা মুখে বললাম এই জিনিসগুলো এখানে বলেছি, যে কটা কথা বলেছি সে কটা কথা মনে রাখতে পারলেই যথেষ্ট। পরের স্লাইড। ম্যানেজমেন্ট অফ ডিউরিং লেবার, আমি খুব শর্টে লিখেছি কারণ তোমরা এখন যে ইয়েতে আছো, পরের স্টেজে যখন পরীক্ষা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে সামান্য জিনিসগুলো, খুব ভাইটাল জিনিসগুলো পরীক্ষার হলে আমরা চাই তোমাদের কাছে, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট স্টেজ, in the first stage of labor, what in supine position, oxygen inhalation, strict asepsis. Sepsis is really threat for an anemic patient because her defense mechanism is very poor, and any type of sepsis can occur, and this may cause the death of the mother because of sepsis. So second stage, prophylactic instrumental delivery to cut short the second stage of labor, injection of oxytocin given after delivery of the baby. This is the active management of the third stage labor. Prophylactic instrumental delivery. So bolte parbe what is this? Prophylactic instrumental delivery. What are the instrumental delivery? There are mainly two types of instrumental delivery. One is bolo kichu bolo forceps delivery. Sunecho forceps delivery, and another instrument is the ventouse. Why these instruments are used? These instruments are used in many indications. Sometimes there may be borderline contraction so that the forceps delivery. In this case, we usually assist the delivery so the mother is not overstrained. আমি তার বেবিটাকে বের করে দেওয়ার জন্য ফরসেপটা হয়তো তার নর্মাল হতো আর আধ ঘন্টা থাকলে, কিন্তু যে স্ট্রেনটা সে ইয়ে করছে সেই স্ট্রেনটা আমি তাকে দিতে চাইছি, আমি অ্যাসিস্ট করে বেবিটাকে বের করছি। This is called the prophylactic use of instruments. Prophylactic use of forceps, after using the forceps so that the mother needs less straining for the delivery of the baby. So prophylactic instrumental delivery is sometimes used. এই কটা পয়েন্ট শুধু মনে রাখতে হবে। স্টার্ট আর অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজ অফ লেবার, ইট ইজ এ ভেরি এখন মানে চর্চিত বিষয় আর কি যাকে বলে। তো এবারে তোমাদের ফাইনাল ইয়ারের ব্যাচের এক কোশ্চেনও এসছে, আমরা দেখাতেও বলেছি কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন কীভাবে হয়, আবার অক্সিটোসিন ইঞ্জেকশন, যাতে তার পিপিএইচ বা পোস্টপার্টাম হেমারেজ লিস্ট হয়, ইনসিডেন্সটা সবচেয়ে কম হয়। আর পিপিএরিয়ামে প্রোফাইল্যাক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক, আমরা ইনফেকশনের ভয় পাই বলেছি। আর ডেলিভারি অ্যাডিয়ারি কন্টিনিউ, এগুলো আলাদা জিনিস। কাউন্সেলিং রিগার্ডিং দ্য চান্স অফ রেকারেন্স অফ সাবসিকুয়েন্ট প্রেগনেন্সি, পরে প্রেগনেন্সি তো হতে পারে, কাউন্সেলিং করতে হবে যাতে তার দুটো বার্থের মধ্যে অন্তত 2 থেকে 3 মাস হবে, 3 বছর। এইবার যেটা বলছিলাম একটা ছোট কথা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ট্রপিক্স কান্ট্রিতে তো ভীষণ, ইট ইজ এ ভেরি প্রিভ্যালেন্ট কন্ডিশন ইন আওয়ার কান্ট্রি। সো দেয়ার ইজ সাম সোশ্যাল ইন্টারভেনশন। So you have completed your community medicine, you know better than me, there is a program which is going, probably it is started from 2019 or like that. It is called 6x6x6, তাই না? অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত। অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারতের মধ্যে আয়রনের 6 জন বেনিফিশিয়ারিজ আছে, 6 রকম ইনস্টিটিউশনাল ইন্টারভেনশন আছে, এবং 6 জায়গায় 6 রকমভাবে সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। যেমন তোমার অ্যাডোলেসেন্স যারা গার্লস রয়েছে, ইভেন বিফোর ম্যারেজ they are supplemented with the iron so that they are not iron deficient during pregnancy. 6x6x6 অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত ভরবে। তার মধ্যে 2টো আয়রন কখন কখন দেওয়া হয়, কারা কারা বেনিফিশিয়ারিজ, প্রেগনেন্ট মাদার, অ্যাডোলেসেন্স গার্লস ডিউরিং রিপ্রোডাক্টিভ পিরিয়ড মাদার, and addition হয়েছে খুব রিসেন্টলি, that is a course of anti-helminthic in every 6 months. Probably it is on June or November like that, or May or November, 1st of November. Usually, universally we gives albendazole 400 mg to all the patients, and it is also given to the mother during pregnancy after the first trimester. আফটার দ্য ফার্স্ট, আমি ডেটটা ভুল বলতে পারি, আমাদের তো পিএসএম, তোমরা কমিউনিটি মেডিসিনে ভালো জানবে। সো 2টো ড্রাগস কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ দ্য আয়রন অ্যান্ড ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন, অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্যাট অফ দ্য albendazole, that is anti-helminthic, because
Helminthic infection is very prevalent in our country and it is one of the major cause of anemia in our country. তারপরেরটা এইবার চলে গেল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থেকে, আর অল্প কিছু পড়বো, এগুলো একটু জেনে রাখতে হবে। মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, it usually occurs due to folic acid and vitamin B12 deficiency. It is more common in the folic acid deficiency. It is very rare in the vitamin B12 deficiency. ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সিতে সাধারণত হয় না। অনেক সময় আবার এটা দেখা যায় ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন করার পর আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটা এভিডেন্ট হয়। কাজেই উই ইউজুয়ালি সাপ্লিমেন্টেড all the iron tablet with that of the folic acid. It is the usual procedures. Why we add folic acid to all the pregnancy? এইখানে ফলিক অ্যাসিডে কিছু তোমাকে জানতে হবে। ডেইলি ফোলেট রিকোয়ারমেন্টস ইজ 400, অনেক সময় 500 মাইক্রোগ্রাম ডিউরিং প্রেগনেন্সি। কি কারণে হতে পারে? কজেস ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনটেক, এটা আর বলছি না। নর্সিয়া হয়, ভমিটিং হয়, সে সময় তার হয়, ডায়েটারি ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে, সেসব কারণে হতে পারে। গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস কম খাওয়া হতে পারে, কলিফ্লাওয়ার, স্পিনাচ এগুলো তো থাকে, এই জন্য তার এই ডেফিসিয়েন্সি হয়। ম্যালঅ্যাবজর্পশন একই রকম আয়রনের মতনই, অ্যাবনর্মাল ডিম্যান্ড হয় এই সময়, ইনফেকশন থাকলে, আর কতগুলো কারণে তার আয়রন ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হয়। স্পেসিফিক জিনিস, দুটো জিনিস মনে রাখবে, স্টোরেজ হয় হেপাসিড, দুটো জিনিস মনে রাখবে ফলিক অ্যাসিড এই কারণে যে দুটো জিনিসই আমাদের এক্সেস ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন করতে হয়। ওয়ান ইজ দ্যাট ডিউ টু সাম ড্রাগস, especially that of epileptic drugs. Anti-epileptic drugs causes the folic acid deficiency and this cause the congenital anomalies of the babies. So we must supplemented folic acid মাথায় ঢুকিয়ে নাও সবসময় যখন প্র্যাকটিসে যাবে পরে, যে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি এমনি নর্মালি না থাকলেও যারা কিছু ড্রাগ খায়, বিশেষ করে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস এবং আরও কিছু ড্রাগস আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন রিকোয়ার্ড বিফোর দ্য অনসেট অফ প্রেগনেন্সি। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত 5 মিলিগ্রাম করে ফলিক অ্যাসিড দিয়ে দেওয়া হয়, আমরা দেই অ্যাডিশনাল সাপোর্ট, বিকজ ইট কজেস congenital anomalies. What are the congenital anomalies? Especially neural tube defects. And for some unknown cause, if there is any history of neural tube defects, প্রিভিয়াসলি কথা বলিস না রে, পেছনে কথা বলছিস, শোন না, এই কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস কর। এখানে যদি ফলিক অ্যাসিড, যদি তার নিউরাল টিউব ডিফেক্টস আগে থাকে, যদি আননোন কজ, ইট ইজ এ মাল্টি জেনেটিক ফ্যাক্টার্স, কারণ বোঝা যায় না, তাহলে সেক্ষেত্রে ইউ মাস্ট এক্সেস ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন। ইট ইউজুয়ালি 5 মিলিগ্রাম পার ডে। এইটা ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি মনে থাকতে হবে। হাইপার হোমোসিস্টেমিয়াতে সাধারণত থাকে। হাইপার হোমোসিস্টেমিয়া ইজ এ কজ অফ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি। ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন করা হয় প্রত্যেকটা ট্যাবলেটে। এই সব কারণে এক্সেস ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন করতে হবে। আর ইয়েতে তোমার ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সিতে সাধারণত একটা জিনিস থাকে, সেটা মানে ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি হলে পরে হয়, কারণ এগুলো অ্যাবজর্পশনে কাজ করে। এখানে এলিভেটেড হোমোসিস্টেমিয়া লেভেল ফাউন্ড হোয়েন serum folate levels are less. Women with high homocystinemia levels are at increased risk of preeclampsia, preterm and IUI. এগুলো আবার বেশি হয় ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, এবং তার জন্য আবার এই ডিজিজগুলো, ওটা তো অ্যানিমিয়া হচ্ছে, প্রিটার্ম ডেলিভারি, প্রিএক্লাম্পসিয়া এগুলো বেশি হয়। সিমটমস কি হয়? একই রকম সিমটমস, ওই ইনসিডিয়াস অনসেটস হয়, প্যালর থাকে, একদম থাকে, হার্ট ফেলিওর হতে পারে, অ্যানিমিয়া হয়। অ্যানিমিয়ার কজ যেরকমভাবে জানা হয় সেভাবে জানতে হয়, সেরকম ফোলেট এস্টিমেশন করা হয়, কিছু স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন আছে, সেগুলো করে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন করা হয়। ল্যাবরেটরি ভ্যালুজ যেগুলো বলা হয়েছে, যে হিমোগ্লোবিন, ওগুলো করা হয়েছে, এগুলো বেশি বলছি না, কারণ ফলিক অ্যাসিড দিয়ে তোমাদের খুব বেশি হবে না। প্রোফাইল্যাকটিক থেরাপি এটা করা হয়, অল উইমেন রিপ্রোডাক্টিভ এজ বেস শুড গিভ 400 মিলিগ্রাম, আর মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে হায়ার ডোজ দিতে হয়, আর ওমেন ইনফেকশন উইথ নিউরাল টিউব যেটা বললাম এখন 5 গ্রাম দিতে হয়। তাহলে তিনটে জিনিস মনে রাখতে হবে। একটা জিনিস হচ্ছে নর্মালি 400 to 500 মাইক্রোগ্রাম দেবে, যদি মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হয় ইনক্রিজ ডোজ দিতে হতে পারে, এবং নিউরাল টিউব ডিফেক্ট অ্যান্ড উইথ সাম ড্রাগস ইট ইজ এক্সেস, ইট রিকোয়ার সামটাইমস 5 মিলিগ্রাম পার ডে। সেই জন্য ফলিক অ্যাসিড আলাদা ট্যাবলেট 5 মিলিগ্রামে পাওয়া যায়, সেগুলো দিতে হয়। কিউরেটিভে তুমি ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সিতে যেরকম ট্রিটমেন্ট করার করবে।
অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আলাদা করে কিছু বলছি না। অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, হাইপোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ইট ইউজুয়ালি occurs due to some idiosyncratic effect, and aplastic anemia, bone marrow transplantation and other required, and otherwise blood transfusion is required. Hemoglobinopathies, it is a very not very uncommon, because hemoglobinopathies এর মধ্যে আমাদের দেশে যেগুলো হয়, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া আমাদের দেশে কম হয়, আফ্রিকান কান্ট্রিতে বেশি হয় সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। ইট ইজ ইউজুয়ালি দ্য হিমোগ্লোবিন রিপ্লেসমেন্ট অফ প্রোটিন, তাই না? গ্লুটামিক অ্যাসিডটা রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যায় ভ্যালিন দিয়ে, আর হিমোগ্লোবিন সিতে লাইসিন দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যায় 6 পজিশনে। তার জন্য এই দিস হিমোগ্লোবিন ইজ ইউজুয়ালি in sickle cell anemia, it occurs as a sickle cell shaped, it usually does not dilate, and it causes some crisis. It is caused the infection crisis or that of the hemolytic crisis. Hoy in pregnancy you have to always observable, eta beshi detail jana tomar dorkar nei undergraduate pokke, so that hydration should be maintained, oxygenation must be maintained, and patiented hemoglobin must be above that of the at least 8 gram%, and that of the normal hemoglobin level should be more than 50%. এটা মেনটেন করতে হবে। তাতে যদি ইয়ে দেখা যায় যে তোমাকে তার জন্য যদি ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয়, তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশনও করতে হবে। অ্যান্ড পরের স্লাইডটা কি আছে? থ্যালাসেমিয়া গ্রুপ। তোমরা থ্যালাসেমিয়া হয়তো মেডিসিনে আরও ভালো করে পড়বে। মেডিসিনে যেটা প্রবলেম, আমাদের গাইনিতে যেটা প্রবলেম হয়, যেটা বলার সেটা হচ্ছে আলফা থ্যালাসেমিয়া, দেয়ার আর 4 জিন অ্যালেলি আসে, 2 from mother, 2 from father, and there is mutation occurs in 1 or more genes. If there is only 1 gene's mutation, there is no effect. Usually there is only a silent carrier. 2 genes, that is a carrier. 3 genes, there may be hemoglobin H disease, that is anemia. And if there is 4 genes replacement, that is called the hydrous fecalis. Baby may die into the uterus, and if the baby born, it may require repeated blood transfusion lifelong. And alpha thalassemia minor, there is only 2 alleles come, one from mother, one from father. And if it is 1, it is mild anemia. If it is major, it is called Cooley's anemia. It also requires blood transfusion. And during labor, if this patient goes into labor, so that the hemoglobin, that the same principle, you should not give iron, because there will be chelation of iron, and that will be remains within the remains into the liver and deposition, and that is called the iron chelating agent sometimes required. Blood transfusion is usually required. কিছুটা বোঝা গেল? তোমরা তো এখনো 1 বছর বাকি আছে, কিন্তু অ্যানিমিয়াটা পড়বে। অ্যানিমিয়াটা খুব বোরিং সাবজেক্ট। স্যালিয়েন্ট ফিচার্সগুলো, আয়রন কীভাবে, একটা ওভারঅল আইডিয়া প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া কেন হয়, আমাদের দেশের টপিকে কত ইনসিডেন্স, কীভাবে হয়, কীভাবে তুমি তার ডায়াগনোসিস করবে, কী সাইন্স হয়, কী সিমটমস হয়, কীভাবে লেবার এবং প্রেগনেন্সিতে ম্যানেজ করবে, কী ম্যানেজমেন্ট আছে, ব্লাড ট্রান্সফিউশন এগুলো, লেবার ম্যানেজমেন্ট, এইটুকু জানলে পরেই যথেষ্ট। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।